So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 1st and 2nd March 2023. The first article related to the ICJ. Vanuatu அப்படின்ற island, it's a southern Pacific Ocean island. So it was written here. So the climate change நால அதிகமாக பாதிக்கப்படும். So they demanded for an advisory role from the United Nations Charter and then Paris Climate Change Agreement, அப்புறம் UNFCCC, அப்புறம் UN class-ஓட அந்த ரெசல்யூஷன் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படலை. அதனால் அதுக்கு ஒரு அட்வைசரி ரோல் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஐசிஜே வந்து ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் கொடுக்கணும், அதன் மூலமாக வி வில் கெட் சம் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற 16 கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து, Vanuatu இஸ் அ மெயின் கண்ட்ரி, 16 கண்ட்ரி, ஜெர்மனி, பங்களாதேஷ் இஸ் தேர், வியட்நாம் இஸ் தேர், நியூசிலாந்து இஸ் தேர், அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ ஐசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் 1945 இட் வாஸ் கிரியேட்டட். யுனைடெட் நேஷனோட 6 பிரின்சிபல் ஆர்கனைசேஷன் இட் இஸ் அ பார்ட், யுஎன்ஜிஏ அண்ட் யுஎன்எஸ்சி. அதே மாதிரி ஐசிஜே இஸ் அ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட், இஸ் அ ஜுடிஷியரி பாடி. So 1946 it came into existence. 15 judges will be there, 9 years. One judge order tenure on the 9 years. Every 3 years 1/3 will be replaced. UNGA and UNSC order absolute resolution வேணும். In the like in the contentious issues la ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா, for example there is a water dispute between two countries, then அதில் கொடுக்கக்கூடிய verdict வந்து it's a binding nature. Advisory role அப்படின்றப்ப it's a non binding nature. So that's about the main ICJ ஓட functions. ஸோ அதுக்கான இவ்வளோ ICJ இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் Vanuatu the geographical map is also important. sea level ரைஸில் அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய சைக்ளோன்ஸ்னால அதிகமாக கிட்டத்தட்ட 3 lakh populations are there, only 3 lakh population, they are in the verge of problem. ஸோ நிறைய climate changeனால வரக்கூடிய த்ரெட்டை மெட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரி அவங்க இருக்காங்க. ஸோ that's all about this article. Now we will move on to the next article. The next article related to the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushik Kendra Yojana. So, in Jan 31st kulladi, we have reached to 9,082 Kendras வந்து all over India open பண்ணியிருக்காங்க. 10,500 வந்து டார்கெட். எதுக்குள்ளாடி அப்படின்னா 2025 kulladi. So they need to open. So first we will see what is the scheme. So generic medicines are வந்து பீப்புளுக்கு கம்மியான ரேட்டில், that is 50% of the 3 top branded medicines அந்த ரேட்டுக்கு கம்மியாக இருக்கும். 50%, சில மெடிசின்ஸ் வந்து 80% கம்மியாக இருக்கும், 90% ஆல்சோ மெடிசின்ஸ். கிட்டத்தட்ட 1452 மெடிசின்ஸ் வந்து இதில் 51 மெடிசின்ஸ், ட்ரக்ஸ், அப்புறம் சர்ஜிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 240 surgical items in cheap rate. ஸோ ஜெனரிக் மெடிசின்ஸ் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ லைக் பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸோட மெடிசின்ஸை வந்து ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்ற வித்தவுட் பிராண்ட் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் இட். இட்ஸ் அலோட் அண்டர் தி WTO நார்ம்ஸ். அது நம்ம ஏற்கனவே WTOல படிச்சிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல், மினிஸ்ட்ரி வந்து கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ். இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பியூரோ ஆஃப் ஃபார்மா வாஸ் கிரியேட்டட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் ஸ்கீம். ஸோ அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி. இட்ஸ் அ பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங். அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக டார்கெட் வந்து 10,500. ஆப்ஜெக்டிவ் நான் சொன்னேன் ஜெனரிக் மெடிசன் விற்கிறது. ஸோ இது வரைக்கும் கேந்திரா. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் கேந்திராஸ் வில் பி தேர். தி பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் ஔஷதி கேந்திரா அப்படின்னு பேர். சரியா? இட்ஸ் அண்டர் தி யோஜனா. ஸோ டார்கெட் ரீச் லைக் இப்போ 2025க்கான டார்கெட் 10,500. இப்போவே 9,082 வந்து ரீச் பண்ணிட்டாங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஜஸ்ட் அப்டேட் யுவர் நோட்ஸ். ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹூ கேன் ஓப்பன் எடுத்துக்கிட்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ப்ரைவேட், அப்புறம் NGOs, டாக்டர்ஸ், நர்ஸ், அந்த மாதிரி பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் படித்தவங்க. ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து பார்மா படித்தவங்களா இருக்கணும். டிப்ளமோ இன் பார்மா ஆர் பேச்சுலர் இன் பார்மா. சரியா? தட்ஸ் ஆல். The next article related to the Archaeological Survey of India. They have identified mining site la Kondevite mining site la, stone mining site la, they have identified stupa. Lalitpur, Bihar, it was Odisha, it was identified. It's an ancient of 1300 years old.
அவரோட கொண்டவைட் ஸ்டோன்ஸில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்டூப்பா பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ புத்தாவோட ரிலிக்ஸ் இல்லைனா புத்தாவோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ், தட் இஸ் பீப்பிள் ட்ரீ இல்லைனா தட் இஸ் அன் இமேஜ் வர்ஷிப். ஸோ இட் வில் பி டன். ஸோ ஸ்டூப்பா பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஸோ இட் ஹேஸ் இட் சிம்பிள்ஸ் தி புத்தாவோட பாடியை சிம்பிள் பண்ணும், the earth part, and then you're having this harmica here, and then you have this relics. This called as anda. Sorry, this is anda. This part represents the leg part, and then anda. This is medi. This is harmica. Apra you have chatri. So shorter I'm பண்றேன். So it will be big structures. அப்புறம் இல்லை ST will be there. Chatris, sorry, STs, chatris. This represent the Buddham, Dhammam, the code of conduct of the Buddhist. So this part is just like this part is chatri, this part is ST. அப்புறம் இதில் the chatris are divided into Buddham, that is awakened Buddha, and then Dhammam. It's a like philosophies of Buddhism, and then this is Sangha, code of conduct for the followers as well as monks, monasteries. அப்புறம் it was covered with pradakshina path, அப்படின்னா சுற்றி வர்றது ஏரியா. அதுக்கப்புறம் there will be a தோரணம், rounded wall structure will be there, boundary walls. தோரண் அப்படின்றது இட்ஸ் a gateway. 4 gateways will be there. So 4 gateways, that is called as Thoranan Peru. Thoran you can talk. Then this is called as Vedika. Boundary walls in Peru. So boundary walls is covered with wooden structures இருக்கும், இல்லைனா பவுண்டரி நம்ம பண்ணுற மாதிரி அதில். ஸோ ஜாதகா ஸ்டோரிஸை வந்து இன்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் இது வந்து தோரன் கேட்ஸ், இட்ஸ் அ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் புத்தா. ஸோ திஸ் வில் ரெப்ரசன்ட் த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் இஸ் பர்த் ஆஃப் புத்தா, தட் இஸ் இன் லும்பினி, அண்ட் தென் திஸ் வில் ரெப்ரசன்ட் தி நார்தர்ன் பார்ட், southern part, where he got Buddhgaya, enlightened, nirvana. And then here it is Dharma Chakra Parivartan, that is western part, western door, Dharma Chakra Parivartan, that is in Varnas, Sarnath. அப்புறம் இங்கே வந்து குஷின் நகர், where he died. ஸோ திஸ் கேஸ் ரெப்ரசன்ட். ஸோ ஒரு வாட்டி சுற்றி வந்துட்டாங்கன்னா லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் புத்தா வந்து சுற்றி வர்ற மாதிரி இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல், எவ்ரிதிங் வாஸ் எக்ஸ்பிளைன். திஸ் இஸ் த ஸ்டூப்பா ஸ்ட்ரக்சர். ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன், ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ கிளாஸஸ் அப்படின்றப்ப ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் எலாபரேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஒரு பகுதியை தான். இதே மாதிரி அசோகா கிரியேட்டர் 84,000க்கு மேலே. மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு 9 ஸ்டூப்பாஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், கிரியேட்டட் டூரிங் தி அசோகா பீரியட். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ரிலிக்ஸ் மூலமாக பண்ணப்படும். அப்படின்னா புத்தாவோட ரெமினன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பண்ணது. மற்றபடி புத்தாவோட பார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, புத்தாவோட பார்ட்ஸ் மீன்ஸ் பீப்புள் ட்ரீ, அந்த மாதிரி ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லைன்னா இமேஜஸ் கேன் பி யூஸ். அந்த மாதிரி 84,000க்கு மேலே கிரியேட்டட். அதில் இம்பார்ட்டன்ட் 9 ஸ்டூப்பாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அழகப்பா, தென் ராமகிரம், வேதபீடா, கபில்வஸ்து, குஷிநகர், அப்புறம் பீப்புள் வீணா, பாவா, ராஜ்கீர், வைஷாலி. அதுக்கு பிறகு அவரோட ஒய்ஃபோட பிளேஸ், பர்த் பிளேஸில் சஞ்சி ஸ்டூப்பா வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட்.
அப்புறம் ரத்னகிரி ஸ்டூபா, இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூபாஸ். இந்த லலித்பூர் ஸ்டூபா வந்து லலித்கிரி, இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண ஸ்டூபா வந்து லலித்கிரி ஸ்டூபா பக்கத்தில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, லலித்கிரி. ஸோ தட்ஸ் ஆல். The next article related to the Windsor framework. So I will show the image first. இந்த மேப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you people can see இங்கிலாந்து, அப்புறம் ஸ்காட்லாண்ட், வேல்ஸ், இந்த மூணு சேர்ந்தது கிரேட் பிரிட்டன்னு பேர். அயர்லாந்து சேர்ந்தது பேர் யுனைடெட் கிங்டம்னு பேர். ஸோ தெர் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிகாஸ் யூகே வந்து பிரிட்டன் யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து வெளியில் வந்தாங்க இல்லையா, தட்ஸ் அ ஸ்டோரி. ஸோ கிரேட் பிரிட்டன் அப்படின்னா பிரிட்டன் ப்ளஸ் ஸ்காட்லாண்ட் ப்ளஸ் வேல்ஸ். Great Britain plus Ireland. Northern Ireland is a separate part. So it's called as UK. இது சேர்ந்தது யுனைடெட் கிங்டம்னு பேர். கிரேட் பிரிட்டன் அப்படின்னா பிரிட்டன், ஸ்காட்லாண்ட், வேல்ஸ். கிரேட் பிரிட்டன் ப்ளஸ் அயர்லாண்ட், வாட் ஐ ஹவ் ஷோன் இன் த இமேஜ் மேப் வந்து யூகே. ஸோ இப்போ யூகே வந்து பிரிட்டனில் இருந்து யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டாங்க. That is called as Brexit. அப்போ ஃப்ரீ ட்ரேட் மூவ்மெண்ட், யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும், நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லி, யூனியன் அப்படின்னாலே ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ், சர்வீசஸ் as well as people without passport they can move டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ்குள்ளாடி. கிட்டத்தட்ட 28 கண்ட்ரிஸ் இப்போ இருக்காங்க. 27 உக்ரைன் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா 28 கண்ட்ரியாக இருக்கும். முன்னாடி 28 இருந்தாங்க, லண்டன் யூகே வெளியில் வந்தனால ஸோ 27 மாறி இருக்காங்க. So it's a free trade agreements, and then above you people can see here Ireland, இங்கே நார்தன் அயர்லாண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு இப்போ யூகேலேருந்து வரக்கூடிய, யூகேனா இந்த வழியாக கடல் வழியாக பிரிட்டன்லேருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள், அது மாதிரி அயர்லாண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய பொருள், தெர் இஸ் அ கண்டென்ஷன் பிட்வீன் தி போத் கண்ட்ரீஸ். ஸோ இப்போ இது யூகே, அண்ட் தென் யூ ஹேவிங் இங்கிலாந்து, அண்ட் தென் யூகே, வேல்ஸ் இங்கே வரும், அப்புறம் ஸ்காட்லாண்ட் இங்கே இருக்குது. ஸோ இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு யூகேன்னு பேர். ஸோ யூகே வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க. அப்போ ட்ரேடிங் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தே ஹவ் சைன்ட் தி நார்தன் அயர்லாண்ட் ப்ரோட்டோகால் அக்ரிமெண்ட். எப்போ இதுலேருந்து வெளியில் வந்தாங்களோ தே ஹவ் சைன்ட். அப்படின்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய பொருள் வந்து கஸ்டம் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்க்கு பிறகு தான் அலோவ் பண்ணுவோம். ஸோ நிறைய ப்ராடக்டை வந்து அலோவ் பண்ணுறது இல்லை, யூரோப்பியன் யூனியன் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாது. ஃபுல் இன்ஸ்பெக்ஷன், டேரிஃப்ஸ் நிறையமாக போடுவாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக வின்சோர் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have signed an agreement. வின்சோர் ஃப்ரேம்வொர்க்னு பேர். இந்த ஃப்ரேம்வொர்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா the goods were divided into green goods, அப்புறம் ரெட் குட்ஸ்னு பேர், ரெட் ரூட். அப்போ க்ரீன் குட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பொருள் வித்தவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் லைக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இட் வில் கம் இன்சைட். ரெட் அப்படின்னா ப்ராப்பர் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் வில் பி மேட். புரியுதா உங்களுக்கு? அது மாதிரி தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராமன் பிரேக். அது என்ன அப்படின்னா யூகேலேருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் யூரோப்பியன் யூனியனோட ரெகுலேஷனுக்கு எகென்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா, இல்லைனா இப்போ நார்தன் அயர்லாண்ட் ஏரியா த கண்ட்ரி யூரோப்பியன் யூனியன் ரெகுலேஷனில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் அவங்களோட ஃப்ரீ ட்ரேட் மூவ்மெண்ட்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா தே கேன் சேலஞ்ச் இட். அதான் இந்த பார்ட் ஸ்ட்ராமன் பிரேக் அப்படின்னு பேர். ஸோ தே கேன் ஸ்டாப் தி யூரோப்பியன், தே கேன் லைக் சேலஞ்ச் தி யூரோப்பியன் யூனியன் ரெகுலேஷன்ஸ். தட்ஸ் ஆல். ஸோ வின்சோர் ஃப்ரேம்வொர்க், க்ரீன் குட்ஸ் ரூட்டு, அப்புறம் ரெட் ரூட், இது ரெண்டுமே வந்து க்ரீன் குட் அப்படின்னா வித்தவுட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இட் வில் கம் இன்சைட் நார்தன் அயர்லாண்ட். இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ரெட் அப்படின்றப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸ்டார்மன் பிரேக் அப்படின்றது யூரோப்பியன் யூனியனோட ரெகுலேஷன், இட்ஸ் நாட் ஃபேவரிங் தி நார்தன் ஐலாண்ட், அவங்களுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்றப்போ அதை வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியும், சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு தி ரைட்
self-incrimination. It was in news because Sisodia was arrested, Manish Sisodia, Delhi minister. So he was arrested and then he demanded for there is no self-incrimination. So we'll discuss under Article 20. Convicted people, arrested people, there is some provisions, protection in case of conviction of offense. So 20 class 1, it talks about no ex post facto legislation. Then no double geo parody. Then third one, no self incrimination. Ex post facto legislation, இன்னைக்கு என்ன தப்பு பண்ணுறாங்களோ இன்னைக்கு என்ன ஆக்ட் இருக்கும் நாளைக்குள்ள சட்டத்தை வச்சு தண்டிக்க கூடாது. அப்படின்னா நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு ஆக்டை உருவாக்கிட்டு இன்னைக்குள்ள சிவில் கேசஸ், சாரி நாட் இன் சிவில், கிரிமினல் கேசஸில் நாளைக்கு ஒரு சட்டம் ஏற்றுறீங்க, இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய கிரைமுக்கு நாளைக்குள்ள சட்டத்தில் தண்டிக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு என்ன சட்டம் இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் தான் தண்டனை கொடுக்கப்படணும். நோ டபுள் ஜியோபர்னா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், ஒரு தப்புக்கு ஒரு தண்டனை, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், டபுள் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது, டபுள் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது. நோ செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா, செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா தன்னையே குற்றவாளியை ஒப்புவிக்கிறதுக்காக, ஸோ அவங்களோட எவிடன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது, அவங்ககிட்ட டீட்டெயில்ஸை குற்றவாளின்றதை நிரூபிக்கிறதுக்காக தே கேன் கலெக்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ஆன்சர்ஸ் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எதிரானது. விசாரணை பண்ணலாம், பட் விசாரணையின் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணணுமே தவிர அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த காரணம். பட் எக்ஸப்ஷன் இஸ் தேர். இஃப் சம் லைக் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவரோட ஆஃபீஸில் இருந்து ஏதாச்சும் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன்ஸ், அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எவிடன்ஸ் வச்சு அவரை செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் பண்ணலாம். And a lot of cases came. I will read it because less time. Otherwise, I will show the PDF. State of Bombay versus Kathi Kalu Ogad case. அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன்ன்றது ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், ஃபிங்கர் பிரிண்ட், சிக்னேச்சர், தம்பு இம்ப்ரெஷன்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் வராது அப்படின்றாங்க. அது மாதிரி 2019 ரித்திஷ் சின்கா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ் கேஸில் வாய்ஸ் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற இட்ஸ் நாட் எகெயின்ஸ்ட் ரைட் டு செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் கேட்டகரியில் வராது. செல்வி ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகாவில் மட்டும் நார்கோ அனாலிசிஸ் அது பண்ணுறது மட்டும் செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் கேட்டகரியில் வரும். ஸோ அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. பட் டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் கேன் பி கலெக்டட். ஸோ தட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். இந்த நியூஸ் வந்ததுக்கான ரீசன் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். டெல்லியோட டெபுட்டி சிஎம் வாஸ் அரஸ்டட். ஸோ தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கிள். That is a grievance appellate committee was created. The next article for the social media. ஒரு 3 committees create பண்ண சோஷியல் மீடியாவில் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க, ஃபேக் நியூஸஸ், நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டான நியூஸஸ். ஸோ இதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த கமிட்டி கிரியேட் பண்ணப்பட்டு 3 committee வாஸ் ஹெடட் பை 3 ஃபர்ஸ்ட் பேனல், செகண்ட் பேனல், தேர்ட் பேனல்னு. ஃபர்ஸ்ட் பேனல் நேஷனல் செக்யூரிட்டின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. ஹோம் செக்ரட்டரி, ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்கக்கூடிய சிஇஓ ஆஃப் சைபர் கிரைம் சென்டர், சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் சென்டரோட சிஇஓ வில் ஹெட் தி ஃபர்ஸ்ட் பேனல் கமிட்டி. இந்தியன் சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் சென்டர் IC4 இல்லைன்னா I4C, அதோட ஹெட்டு அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ். இது நேஷனல் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான போஸ்ட் ஏதாவது போடுறாங்க அப்படின்றப்போ அது ரிலேட்டடாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆக்ட், இந்த பேனல் வில் ஒர்க். ஸோ 1 monthக்குள்ளாடி ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும். அப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட், இவங்க கொடுக்கக்கூடிய வெர்டிக்ட் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்ட்டு 30 days யூ கேன் கோ ஃபார் அப்பீல். Then second panel, it's related to fake news and misinformation. இதுக்கு ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ப்ராட்காஸ்டிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அவங்க இதில் ஹெட்டாக இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, தேர்ட் பேனல் கவிதா பாத்தியா, சீனியர் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் மைத்தி, அவங்க இது ஹெட்டாக இருக்காங்க. ஸோ இதில் கொடுக்கக்கூடிய லைக் தீர்ப்புகள், சப்போஸ் அவங்க ஏற்றுக்கல் அப்படின்றப்போ, போஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஏற்றுக்கல் அப்படின்றப்போ the post will be removed without any intimations. That's all. ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதப்போ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் ரிலேட்டட் டு தி GDP, GVOட
Q3 டேட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணிங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த டேட்டாவை ரிலீஸ் பண்ணிங்க. Q3ஓட டேட்டா ஜிடிபி 4.4% growth, அது மாதிரி ஜிவிஏ வந்து 4.6%. ஸோ we will discuss little bit. ஜிடிபி அப்படின்னா என்டையர் கண்ட்ரியில் உள்ள நேஷ்னல் இன்கம். GDP is national income. So entire country, the whole country oda foreigner plus Indian nationals. Indian nationals first, foreign nationals India குள்ளாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஜிடிபின்னு பேரு. ஸோ அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மோஸ்ட்லி there are two persons, firm and people. Firm, the population, people. அப்போ பீப்புள் வந்து தே வில் கிவ் ஜாப், லைக் லேபர்ஸ் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பாங்க. கம்பெனி ரன் ஆகுறது, ஃபேம் ரன் ஆகுறது. ஸோ திஸ் ஃபேம் வில் பே. அட் த சேம் டைம் த பீப்புள் டிமாண்ட் குட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபேம், லைக் டிவி, வாஷிங் மிஷின் எக்ஸெட்ரா. அப்போது த பீப்புள் வில் பே. ஸோ குட்ஸ் இங்கே கொடுப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் தேர் இஸ் அ consumption expenditure. This part is called as consumption expenditure. People will doing consumption expenditure. Amari government expenditure. Government வந்து government also will purchase lot of things, raw materials, cement purchase பண்ணுவாங்க, steel purchase பண்ணுவாங்க. ஸோ அது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்ட்டில் வரும். அது மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து புதிய கம்பெனிஸை கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேட்டகரி. அண்ட் தென் ஃபாரின்லேருந்து பொருட்கள் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபாரினுக்கு ஜாபுக்கு போவாங்க பீப்புள். ஸோ அதுக்கு பேர் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட், தட் இஸ் நெட். இதுக்கு பேர் ஜிடிபி. அது மாதிரி ஜிவிஏ அப்படின்னா கிராஸ் வேல்யூ ஆடட். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கு ஆட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ, அதன் அடிப்படையில் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய. ஸோ அதான் 4.4% growth and then 4.6% growth. That's all. This formula is more important. Consumption expenditure, government expenditure, investment expenditure, export minus import. So that's all. So next article வந்து QR code based coin vending machines. So QR code அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், யூபிஐல இப்போ 10 ரூபீஸுக்கான காயின் நமக்கு தேவை அப்படின்றப்போ இந்த வெண்டிங் மிஷின்ஸ் 19 இடத்துல வைக்கிறாங்களாம், ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா. இது ஃபியூச்சரில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நோட்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதுலேருந்து காயின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இப்போ இனிமேல் இன்சர்ட் பண்ண தேவை கிடையாது. கியூஆர் கோட், அங்கே ஒரு கியூஆர் கோடு பார் இருக்கும், அதில் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கான காயின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இட் வில் இம்ப்ரூவ் தி லைக் காயின்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கும் லைக் மணி சப்ளை வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ தெர் இஸ் அ ஸ்கீம் அடாப்ட் ஹெரிட்டேஜ். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள், தெர் இஸ் 11th ஆர்டிக்கிள், அடாப்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்கீம். ஸோ நியூஸில் வந்ததுக்கான ரீசன், ரெட் ஃபோர்ட்டை வந்து டால்மியா சிமெண்ட்ஸ் வந்து அதில் அடாப்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்கீமில் அதை எடுத்துகிட்டு அதை ஒர்க்கை முடிச்சிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் நியூஸ். இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் த 2017. இதோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டார், ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ், பீப்புள், ஸோ யாராச்சும் அதை வந்து எடுத்துக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட 106 டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் வேர் ஐடென்டிஃபைட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூரிஸ்ட் சைட்ஸ் அந்த மானுமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் வந்து பப்ளிக் செக்டார், ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ், கார்பரேட்ஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும். அதோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஏரியாவை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக டூரிசம். ஸோ சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியும் இந்த கம்பெனிஸ். கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி, ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் தோஸ் ஏரியா, அப்புறம் அந்த பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ பீப்புளுக்கு அந்த ஏரியா விசிட் பண்ணுறதுக்கான அவைலபிலிட்டியை உருவாக்குறது, டெவலப் பண்ணுறதுக்காக. அழிந்து போகக்கூடிய புராதன சின்னங்கள். இட் இஸ் அண்டர் தி ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. அவங்க தான் இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம், அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் ஆல்சோ தேர். இந்த இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்டும் கலந்து தான் இது ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ டெவலப் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ கிட்டத்தட்ட 27 MOUs were signed இது வரைக்கும் கம்பெனிஸ் கூட. இந்த MOUs எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் ஏஎஸ்ஐ கிட்டே இருக்கு, டெர்மினேஷன். ஸோ அடாப்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்கீம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட் இஸ் enough. இந்த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு தி வைபவ் அப்படின்றது. ஸோ தேர்ட் நியூஸ் இது நான் கவர் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். வைபவ், இட்ஸ் அ ஸ்கீம் ஃபார் தி NRI.
அப்படின்னா ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய என்ஆர்ஐ பீப்புள், பிஐஓ ஆர் ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டர்ஸ், இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் who are settled outside. அவங்க வந்து ரிசர்ச் ஃபேக்கல்ட்டி பிஹெச்டி அப்புறம் எம்டி எம்எஸ் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றப்போ தே கேன் கமாண்ட் ஒர்க் அஸ் அ சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி 1 இயரில் 2 months, 1லேருந்து 2 months வரைக்கும், மேக்ஸிமம் 2 months வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ண முடியும் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன் அகாடமிக்ஸ் கூட. அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து 37 lakhs வரைக்கும் பே பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஃபார் அ சிங்கிள் பர்சன். ஸோ 3 years டியூரேஷனுக்கு இதை வந்து அவைலபிள். இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் the 2 days article. The remaining will be covered tomorrow. Now we will move on to the MCQs. So question number 1. With reference to the Karagatam dance, consider the following statements. Statement number 1, it is a form of classical dance recognized by the government of India. Statement number 2, it involves lot of swaying, movements and joyous banter. So which of the statements given above is are correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. With reference to the Malabar Tree toad, consider the following statements. Statement number 1, it is an endemic to the eastern Ghats forest. Statement number 2, it is listed as an endangered species under the IUCN Red List. Which of the statements given above is are correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. Third question, with reference to the Atacama Large Millimetre submillimetre array telescope, consider the following statement. Statement number 1, it studies celestial objects at millimeter and submillimeter wavelengths. Statement number 2, it was developed by the European Space Agency. Which of the given above statements are correct? Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. Fourth question, which one of the following statements correctly describes the open network for digital commerce? Statement number 1, it is a digital platform that enables online transaction between buyers and sellers in India. Statement number 2, it is a government-led initiative that seeks to create a common digital infrastructure for e-commerce players in India. Statement number 3, it is a private consortium of e-commerce companies in India that aims to streamline their operations and increase efficiency. Statement number 4, it is a certification program for the Indian e-commerce websites to ensure that they meet certain standards of quality and security. Select the correct answer using the code given below. Options are A 1 and 2 only, B 2 only, C 3 only, D 1, 2, 3 and 4 only. Question number 5, with reference to the Atmanirbhar Clean Plan program, consider the following statements. Statement number 1, the program will aim to enhance the yield of horticulture crops and protect the ecosystem through proactive virus and disease control measures. Statement number 2, the program will anchored by National Institute of Plant and Health Management, which in turn will set up a clean plant centers across the country. Select the correct answer using the code given below. Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. Now we will see the answers for the previous. Okay, first question not answer. 27, 28 odd answers. First question answer is D, 3 only.
Question number 2, answer is A. One only. Question number 3, answer is D. Question number 4, answer is B. Too early. Question number 5, answer is A. So that's all. Thanks for joining with us.